Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji wa UBC TV, karibu kwa taarifa zetu za leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka wa 2022. Kama kawaida ni muda wa taarifa ya habari na msomaji ni Edwin Nyachwara. Rais Yoweri Museveni amezindua kituo kitakachoshughulikia masuala ya angani katika wilaya ya Nakasongora. Wakati wa uzinduzi huo, Rais Museveni amesema kwamba ni hatua kubwa na imechangia pakubwa katika maendeleo ya taifa na haswa katika vitongoji vya Nakasongora. Now, I'm glad that my people are moving slowly on your remuneration. Because my guidance is that, look here, those Wanyankore, they have their proverbs. They say, tuingane eturaha marwa. Karibu tuendelee kukufahamisha. Kongamano la 7 la Kamati ya Kimataifa ya Usafiri na Usafirishaji wa Afrika na mataifa mengine umefanyika hii leo katika eneo la Entebbe hapa mjini Kampala. Kongamano hilo limefanyika kwa lengo la kuboresha sekta ya usafiri na kusaidia mataifa chama kuendeleza usafiri vizuri na kupunguza gharama ya usafiri. Hapa taarifa kwa undani. Waziri wa Kazi na Usafiri Katumba Wamala amesema kwamba warsha uliofanyika Entebbe ulikuwa na lengo la kuboresha sekta ya usafiri kwa mataifa chama kuendeleza sekta ya biashara. Ili liliundwa kujaribu kusaidia nchi ndogo kama kina Uganda, Zambia na zingine na Burundi, kuona kwamba inakuwa na wanajaribu kusaidia hizo nchi kuambatana na mambo ya biashara, hasa ya kutembeza mali kwenye maziwa kubwa yale ya Indian Ocean, Atlantic na vingine. Kwa maana nchi kidogo kama Uganda
unaweza kukuta ni vigumu sana kuelewa ugumu wa kutembeza mali, ikiwa mali yako unachukua nje au ile ambao unaleta ndani kwa yale company zile kubwa ambazo zinatembeza bidhaa. Ilikuwa vigumu na changamoto tele kwa mataifa binafsi kusafirisha mizigo kutoka taifa moja kwenda taifa lingine kutokana na sheria zinazoongoza sekta hiyo. Unajua kuna msomo kwamba umoja ndio nguvu. Sasa tukiwa wengi, maana yake tunaweza tukazungumza na sauti ambayo inaeleweka. Mkiwa wadogo mtu anaweza akasema potelea mbali. Lakini ikiwa kwamba mimi nikisema hivi na Kenya na Tanzania na Kongo wote tunasema msemo ni moja, yule ambao alikuwa anajaribu kunifinya atabadilisha mwelekeo. Kulingana na Katumba Wamala, Uganda imejiandaa kushughulikia mapengo yaliyopo ili kutia fora katika soko la kimataifa. Like good infrastructure, road network. Like we have been saying, from today you can drive from border to border. So the goods of the countries like Burundi, Rwanda and the DRC can move very fast from the time they enter our border at Malaba or at Busia into their countries. Katibu wa jumla wa shirika hilo la ISCO Daniel Kiange ameelezea kwa kina matokeo ya kongamano hilo. Member states reiterated their support for the organization, emphasizing that ISCO's platform provides an avenue for attending to shipping and maritime matters of common interest and concern to the member states and the region at large. Wakati huo huo, waziri wa usafiri na ununuzi wa taifa la Zambia, Frank Musebe Tayali, anasema kwamba wakati umewadia wa shirika hilo kubadilisha mtindo wa utendakazi, kwani ulianza mwaka wa 1967. Must equally be able to evolve to meet the current challenges. As you are aware, and this is what I think as African countries, we have not taken advantage of the fact that those coastal countries can only claim 200 kilometers from their own shores of water. The rest is really the free sea, where everybody is free to participate. Kwa upande wake, waziri wa taifa la Tanzania linafanya juu chini kuboresha usafiri na mawasiliano, kuwezesha mataifa chama kuinua viwango vyao vya biashara na kuendeleza maendeleo ya kiuchumi. Kwanza, kwa sababu tumealika hizo nchi ili zishiriki pamoja nasi, tumepewa malengo 4 au 3. La kwanza, tunataka tuje tubadilishe jina. We're going to change the name of ISCOS in order to be broad term, to allow other countries to work together, to be part of this integration. Lakini la pili, tunataka ya kwamba tushirikiane ama tunakwenda kushirikiana kwa kununua vessels za pamoja. Vessels kwa maana ya hizo meli, hizo boti, kuna hivyo ndio vitu vya kisasa zaidi. Lakini kwa mfano rais hapa Uganda sasa hivi itakuwa inapeleka mzigo wake kupitia Tanzania, na tayari tumeshaanza kufanya kazi na watu wa Uganda, especially kuleta mafuta yanatoka Dar es Salaam, yanaingia kwenye reli, yatashusha Mwanza anakuja na feri kuja huku kwetu Uganda, alafu then Uganda ndio mnasafirisha kwenda sasa kwenye hao wadau ambao ndio watakuwa wanatumia hayo mafuta. Kwa hiyo ni mashirikiano ambayo yanazidi kukua kile itwapo leo. Viongozi zaidi waliohudhuria warsha huo walitoa maoni ya jinsi ya kuboresha sekta hiyo ya biashara kwa mataifa chama. Ni shirikisho la nchi wanachama 4 ambayo ni Uganda, Kenya, Tanzania pamoja na Zambia, na ilianzishwa tangu miaka ya 60 na kuhuishwa miaka ya 70 na lengo lake ilikuwa kwa kuwa hizi nchi zina maziwa, zina bahari, zina mito, kwamba hiyo mito na maziwa tuweze kushirikiana kwa pamoja.
Karibu tuende kufahamisha. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Mipango ya Miji, Mheshimiwa Judith Nabakova ametoa wito kwa viongozi wote wa wilaya kushirikiana kutekeleza agizo la Rais Museveni. Agizo hilo ni kwamba wote ambao wanahusika katika utimuliaji wa wakazi au wananchi kutoka kwa ardhi yoyote wafanye utaratibu unaofuata kutokana na viongozi au waamuzi wa kamati ya kitaifa ile ambayo inawashirishwa katika viwango vya wilaya. This is why the President's new directive is very important to all Ugandans. I want to thank His Excellency, the President and Commander-in-Chief of Armed Forces, General Yoweri Kaguta Museveni, who came out with a directive on evictions. And we hope the directive will put an end to this unfortunate practice. In his directive, the President commands as follows: no eviction should be allowed to take place in a district without the District Security Committee, chaired by the RDC, who will call for a meeting, and they will be consulting me directly. He also said, if this is not done and evictions take place, the President will take action on all members of the District Security Committee, except the UPDF representative, because he or she may not know the substance of the issues involved. His Excellency, the President, requested His Lordship, the Chief Justice, to prevail over the magistrates and judges from violating the Constitution by illegally evicting people in collusion with land grabbers. The President also directed the Minister of Lands to inform the Attorney General about abuses by the judicial officers so that legal action can be taken on them. I therefore want to call upon the District Security Committee to take note of the President's directive. I will be issuing a circular to all RDCs and CAWs on the implementation of this directive. I have already addressed the RDCs on this matter through a meeting that was convened by the Minister for Presidency. The District Security Committee must now adjust their terms of reference to include implementing this. Kwingineko tunaarifiwa kwamba serikali imepewa wito kuongeza madarasa zaidi katika shule mbalimbali na taasisi za masomo ya juu ili kukabiliana au kudhibiti idadi ya wanafunzi ambayo imeongezeka maradufu. Hii ni baada ya mji wa COVID-19 kuathiri zaidi masomo kwa muda wa miaka miwili, jambo ambalo limeletea idadi ya wanafunzi kuongezeka maradufu. Hapa taarifa kwa undani. Ingawa serikali imekuwa ikijenga shule na taasisi za masomo kote nchini, katika miaka ya nyuma mji wa COVID-19 ulisababisha ongezeko la idadi ya wanafunzi, jambo ambalo limechochea haja ya majengo zaidi. Janga la COVID-19 limekwamisha shughuli zote nchini kwa takribani miaka miwili na kuathiri zaidi sekta ya elimu. Haya yalibainika hii leo wakati wa ziara ya mwenyekiti wa wilaya Mitiana, Mugisha Patrick, alipotembelea shule kadhaa za serikali na vituo vya utabibu katika parukia za Kalangalo pamoja na Bulela. A good picture. It's like a kid growing up knowing that I sit on the floor when I'm studying. So we have to create equity among those students who are studying in those good schools, and this is one of ours in a government school. So we call upon the government at least to provide us with more desks, and we give these schools. Mugisha aliahidi kuwasilisha mahitaji ya kifedha kwa serikali ili kufaidi wananchi wa eneo hilo. Hata hivyo, alitoa wito kwa wakazi wa maeneo hayo kufanya kazi kwa bidii na kupunguza uzembe. Going to be on, and we will not let them know that we are coming.
what I'm saying is clear. If you are assigned to be at duty, try to be at duty. If we get you at work at the station, we'll make sure that you come and give a suitable reason why you are not at work. Otherwise, you'll be fired. So for Wakati huo kiongozi huyo alizuru kituo cha matibabu cha Bulera Health Center ambapo alivunjwa moyo na hali iliyomkabili mkabara alipopata wafanyikazi wawili tu kazini. Baadhi ya wakuu wa mashule waliohudhuria walielezea changamoto wanazopitia. UBC Habari. Karibu tuendelee kufahamisha ikiwa tunakujia kutoka UBC. Shirika lisilo la kiserikali la Girls for Girls International limezindua mtandao ambao unalenga kuhamasisha zaidi wasichana na kupigania haki zao katika jamii. Mtandao huu unatazamiwa zaidi kuongeza wasichana maarifa katika uongozi na kung'ang'ania viti mbalimbali ili waongoze jamii. We were able to see our first, so the women empowerment movement. We were able to see the first female vice president. We were able to see our first chief justice, who happened to be female. We have a president who was fully behind supporting women. Uganda actually has one of the highest percentages when it comes to women's representation in politics. But it extended beyond politics. We actually saw it in, I would say, in the arts and culture. We saw it in business. We saw a lot of women doing amazing things for themselves. It can go way beyond whatever you think you're supposed to. One of the things that I did with a separate group when we went to Makerere University to talk to the, I think it was the drama department, is after we had a talk with the young girls there, that we had some of them come and talk to us and say, you know, I didn't think what you're doing was possible. And I was questioning, like, well, what do you mean what I do? I said, well, I didn't know women could direct, that they could write, that they could actually edit, all these things. This is just 2019. This is not that far back when someone actually, a young lady told me that, because she already felt that pressure of, I know that I have, once I leave university, I have to get married, I know I have to have kids, and I'm not going to be able to balance. I even saw it amongst our own fellow comrades in media, who had to balance being the family person at the same time also being the professional person. This project has been 2 years in the making because of COVID. I'm going to share a bit about Project Girls for Girls. And Project Girls for Girls was born out of Harvard University when a group of women who were in 2016 doing their masters in public leadership decided to share some of the ideas that came out of the program that they were doing. And so these ladies came from Iceland, from Uganda, they came from the USA, Malaysia, India, Pakistan, and one of the critical things they saw is that from the spaces they came from the countries, the continents they were from, they realized that they had one common challenge. There were few women in public leadership. So behind it as well, pushing from the sidelines. Hili ni shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili, na tunakujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Tupate matangazo, turejee na habari zaidi. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition.
We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Karibu tuendelee kukufahamisha. Wizara ya Kawi na Maendeleo ya Madini imesema kwamba juhudi zinaendelea kufanywa ili kuendeleza wizara hiyo na kuhakikisha kwamba mapato au uchumi wa kitaifa umeongezeka. Haya yamesemwa na kamishna anayehusika na sekta hiyo, Daktari Brian Isabire, ambaye ameongeza kwamba juhudi zaidi zitafanywa kwa ushirikiano wa serikali. Hapa taarifa kwa makini. Wilaya ya Chikube ina hospitali 27 ambapo ni 2 tu kati ya hizo zilizo na njia mbadala ya nguvu za umeme. Afisa wa afya wa wilaya hiyo Dr. Richard Asaba anasema kwamba tayari mipango imefanywa ya kuongeza bajeti ya kuboresha vituo hivi vya afya. 27 physical facilities and for standby generators I think there are only two facilities, Kikube and Kiangwali. I think those are the only ones which have standby generators. Others have solar panels, but sometimes the solar system is small. It's unable to serve the entire facility in its entirety. So the generator usually does the job, but we don't have enough of them. There are only 2 facilities. The pole might be brought close to the health facility, but it requires a certain cost to connect it to that pole. Now, sometimes the facility is unable to run that cost, to have that cost from its budgets. And then you find that, like, it's clear you are trying to get the name. It is Cassette Health Center 3. So it has a pole in the compound, but it has not yet been able to connect to the grid. Wilaya hiyo inategemea zaidi nguvu za jua, japo wakati mwingine baadhi ya bidhaa muhimu zinazotumika ni bei ghali. How much you can use. When you have many users, batteries go down quickly and they get spoiled very fast. This is what has affected us most, because as you saw, many of our facilities actually have some sort of solar systems which are not functional. The biggest problem was the batteries went down. Now replacing batteries again is a big cost. When you try to see Cassette Health Center, the pole is there, but now the people, they don't have funds to extend the power or put it go inside the hospital. So it means like a picture just being seen like. Kutokana na ushirikiano wa Wizara ya Kawi na mashirika yasiyo ya kiserikali, vituo vingi vya matibabu wilayani humo vitapata msaada. The districts in these areas, that is Kikube and Kibale, will also come in to help improve on the infrastructures in those areas. Remember, these are hard to reach areas. The roads are impassable. So with the installation of these equipment. Ni hayo tu tulikuwa tumekuandalia mtazamaji kwa leo, na kuhimiza endelea kutegea vipindi na matangazo kutoka UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Mwenzangu Sylvia aliniambia kwamba asiyekupa neno hatakupa tonge. Kuwa na jioni njema. Mimi ni Edwin Nyachwara.